আমাদের এই মেশিনের প্রবলেম হচ্ছে, মেশিন রান দিলে মেশিন স্লো হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে স্টপও হয়ে যায়। এই যে মেশিন স্লো হয়ে গেল, যতদূর মনে হচ্ছে জ্যাম হয়েছে, মোটর একদম জ্যাম, চলতেছে না। বাল্বের উপর চাপ পড়ে যাচ্ছে, মোটরের উপর চাপ পড়তেছে, জ্যাম। এই জ্যামকে দেখতে হলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে মানে পুলিতে সুতার টুতার পেঁচে আছে নাকি। জন্য প্রথমে আমাদের বেল খুলতে হবে। বেল খোলার পর পুলির নাট খুলব। পুলির নাট দুইটা আছে, দুইটাই খুলব। দুইটি নাট খোলার পরে মাঝখানে একটা জ্যাম নেট আছে, জ্যাম নেটটাও খুলব। জ্যাম নেট খোলা হলে আমরা পুলিটা খুলে ফেলব। এভাবে না করলে হালকা আমরা হালকা হালকা করে বাড়ি দিয়ে খুলে নেব। এই দেখেন কি অবস্থা, অনেকখানি সুতা পেঁচানো। এগুলো চালানোর সময় আমরা অবশ্যই সবারই উচিত সাবধানে দেখে চালানো, খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে সুতা পেঁচলো কিনা, কারণ অনেক পরিমাণ সুতা পেঁচে গেছে, একদম ভিতরে ঢুকে গেছে, যার কারণে এতটা জ্যাম। আমরা সব সুতা বের করে নেব, মানে একটুকু সুতাও যেন না থাকে। এগুলো সব ভিতরে, একদম ভিতরে ঢুকেছিল। এখন দেখেন কি অবস্থা, মোটামুটি ক্লিয়ার। আশা করি এখন ভালোভাবে চলার কথা, জ্যাম হবে না আশা করি, এখন ইজিলি চলবে।